Boa noite a todos, a todas, a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Daniel, sou secretário executivo da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Hoje é um dia muito especial para a gente. Eu vou chamar aqui a doutora Silvia para estar aqui comigo, doutora Silvia Lachini, que é nossa coordenadora do Departamento Científico. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Então, hoje é um dia, uma noite muito especial para a gente, né, Silvia, da SBEC, que é uma noite de lançamento de um sonho, é a concretização de um sonho, né, que vem sendo sonhado desde do começo da SBEC, que é o lançamento da revista científica da SBEC, a revista brasileira, que vai se chamar Revista Brasileira de Cannabis, né? E para isso a gente preparou uma programação, né, para essa festa, né? A gente preparou uma programaçãozinha onde a gente vai estar passando um filme, né, um documentário rapidinho, ele tem 15 minutos, e a gente sobre a história, né, o descobrimento da Anandamide, né, é um documentário filmado pela brasileira Silvana D, e ele é bem legal. Acho que a gente começa, então, com... Você quer falar alguma coisa, Silvia? Eu acho que podemos começar pelo documentário e depois a gente conversa mais um pouco apresentando o restante, né, Isso, a gente apresenta o resto da programação. Então, vamos lá. Um bom filme a todos e a todas. When I was student in the last year, so Professor Krejci, he's discovered of first real cannabinoid from the cannabis. It is cannabidiolic acid, which is also antibacterially active against gram-positive microorganisms and some pathogens. He came to analytical chemistry at Faculty of Natural Sciences and was trying to find student for 3 months to help him in the lab with cannabis research. So I told him that I shall try it, and directly I started to work 7 days a week from the morning to the evening. So then it was a half-time work, 3/4 full-time job, and then I had tenure. Then I spent 20 years at the medical faculty with research of cannabis. As soon as fall communistic regime in Czechoslovakia, Professor Mechoulam invited me. And in September 1990, I was already here. I thought that I shall continue my work on cannabis research. But Professor Mechoulam told me, no, here is scientist which discovered cannabinoid receptors, CB1, Bill Devane. He's specialist in molecular pharmacology. And you are analytical chemist, so your target will be to find ligand in the brain which binds to these cannabinoid receptors. When he told me this, I almost fall. I said, myself, it's impossible to find a needle in the hippo hay. Yes, but we started and we worked intensively 1 year because I was isolating
fractions, and every time I gave it to build the vein, and he checked it for activity, for binding to cannabinoid receptors. So it was our mutual cooperation. It was very important, like to isolate and to check it. And after 1 year, Professor Mechoulam thought probably we must shut it down because we don't have results. And we told him, Bill, please try it with us. So another year, and after half a year, we had a compound. I isolated it on March 24th, 1992. Bill, the vein, checked it. It was active. We sent it to Scotland. In his tetrad test, he found that it behaves like cannabinoid, like THC. So we checked that this is really compound, and he named it anandamide. This was idea of Bill Devane, because he like Eastern philosophy. So found that Ananda in Sanskrit is bliss, delight, and so this became anandamide. Thanks to discovery of cannabinoid receptors and endocannabinoids, it became much more easier to use it for treatment, even when mostly around the world it's prohibited drug, and mostly it cannot be used as medicine, but in the fact it was everything done artificially in 1937. They said in the United States that it's very dangerous drug. Just this fight against cannabis. And it's very sad, because if some patient comes to physician, can you prescribe me cannabis? I have pain. I say, no, cannabis. I give you opiate. Opiate, which is more dangerous, is no problem. Cannabis is problem. I am against cannabis smoking. But are some diseases like multiple sclerosis? Patient cannot get up, is sitting in wheelchair, and I saw such patients. They need just one, not cigarette, whole cigarette, just one puff. He has one puff and get up. These patients, they won't have some pain. They won't respond immediately. Endocannabinoid system, it means cannabinoid receptors are one of the most spread receptors in human body. You can find it almost anywhere. And this is explanation why cannabis is not panacea, but why cannabis behave like almost panacea. Because you have it from the brain, from reproductive system up to the skin, you can find cannabinoid receptors, and that is why it treats so many diseases. This is because endocannabinoid receptors are anywhere, even in our bones. So it's spread in whole body, and we know two cannabinoid receptors, CB1 and CB2. Mostly CB1 is in the brain and in the reproductive system, and CB2 are mostly in immune system. So it's almost anywhere in the body. That is why it's such efficient medicine, cannabis.
in 1921 was discovered insulin. The next year, it was successful medicine because they use it immediately. In about 1935, when was discovered cortisone, next year it was successful medicine. We discovered anandamide in 1992. It's a long time ago, and up to date it was not used by human. Why? Because today are certain restrictions. To come medicine to patients, it must pass many stages, and this cannot do university. This can do only research pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies are, of course, against cannabis because you cannot have patent on cannabis. They try to prepare other different medicine on the base of cannabis, which can be sold more expensively. So you can see cannabidiol, but they have Epidiolex, so it's more expensive. You see THC, but they have dronabinol or marinol, so it's more expensive. Or you have, as we say, 50-50, it's about the same amount CBD THC, so they have Sativex, it's very expensive. This is big problem concerning medicinal use. And scientific problem is I cannot go to some scientific place and bring samples. It's very complicated. I need many permits, bring samples or send samples or exchange samples. Also, when we are doing analysis, so I would like to compare with other laboratories. The same sample, isolate in different laboratories in different countries and compare if we are analyzing correctly. It's very complicated. Concerning recreational use, it depends on the countries, but I think if in some countries is allowed recreational use, just compare what was when it was prohibited and what is going on when it's allowed. And you can compare crime if decrease or increase, but what I heard, where it was legalized fully, they save a lot of money. And crime didn't increase. Even on some directions, crime decreased. They can beat black market because black market is a very dangerous thing. Recreational users is problem that they buy cat in the sack. They don't know if this cat is white or black. What this means, they don't know what is the strain of cannabis which they bought on black market. Sometimes is sold hashish, which in the fact is not hashish, and it can be dangerous because this can be resin from other trees, and we met some such samples found at some recreational users that it was not cannabis at all. So this can be danger, and then they don't know which strain they bought, if it's a high THC or high CBD, or if it's already old plant material or decomposed compounds. They can have problems. Different story is with patients, because patients, they teach them how to use cannabis. They must start from very low doses and gradually increase it
up to they feel first effect of cannabis. Then they are on the safe side. Our role of scientists is just full understanding of cannabis, all pluses, all minuses, but our focus is just to help patients. So can be very good medicine, and I'm sure that in the future it will be that can be strain for particular patient, which can help to particular patient, if not curatively, can help palliatively. So this is the main scientific role, according to my opinion. Bom, né, Silvia? Não sei se você já tinha assistido esse filme, esse documentário. Esse documentário ainda não, mas é aquela situação em que a gente vê que o mundo inteiro, né, tem que desbravar certos entraves para que as coisas comecem a funcionar. É bem isso mesmo. Silvia, eu quero chamar mais uma pessoa aqui para estar aqui com a gente. Sim. Nossa advogada, coordenadora do Departamento Jurídico da SBEC, doutora Bianca Wicked, gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, aqui de onde eu também estou, num friozinho bom. Tudo bom, Bianca? Não te ouvimos, Bianca. Não estamos te ouvindo, Bianca. Não. Ainda não. Bom, dá uma saidinha e entra de novo, Bianca. Isso. Tenta dar uma saidinha e entra de novo. Que aí pode ser que dê certo. Então, né? Bom, enquanto a Bianca... Hoje, nessa noite de... Certo. Pode falar. Eu ia dizer, enquanto a Bianca entra, eu ia começar a falar da revista, mas aguardamos ela, né? Acho que é melhor. Ou vamos... podemos aguardar. O pessoal está aqui mandando boa noite e tal. Mandaram durante o vídeo, né? Então, estou... É um momento especial, né? Maria Fernandes. De concretização, né? desse trabalho. Exatamente. E foi um trabalho árduo, desenvolvido a muitas mãos. Oi, Bianca, agora te ouvimos. Boa noite, me escutam? Perfeitamente. Tentei fazer uma arte aqui de entrar pelo celular,
porque aqui no Rio Grande do Sul, em tempo nublado, o Wi-Fi não fica bom, mas vamos pelo Wi-Fi mesmo. Isso Boa mesmo. noite, pessoal. Boa noite, doutora Silvia, Daniel, doutora Eliane, que nos escuta, aos médicos associados da SBEC, minha solidariedade. Hoje não é um dia fácil, mas ainda é um dia feliz, porque estamos lançando a primeira revista de cannabis do Brasil pela SBEC. Exatamente. Não há o que vá nos parar, né, doutora Silvia? Com certeza. Estamos... eu acho que o que eu vinha comentando é um trabalho feito a muitas mãos e o ânimo é muito grande, estamos muito felizes, né, com esse momento. Então, é um momento realmente de festa. A quem não me conhece, meu nome é Silvana D, eu sou professora da Universidade de São Paulo e estou integrando o departamento científico da SBEC. Então, temos bastante trabalhos. Tem um som ao mesmo tempo. Estou integrando o departamento científico da SBEC. Daniel, você sabe o que está acontecendo? Não, já sei, já resolvi. Já fechei. Tá perfeito. Desculpa. Falar ouvindo a própria voz com 3 segundos de atraso, a gente começa a ter que... É complicado, desculpa. Tranquilo. Bom, e além de tudo, né, um dia feliz, hoje é o dia do professor, embora o professor sofra muito, e eu sei muito bem que sofrimento é esse, mas então aproveito também para dar meus parabéns a todas as professoras e professores desse país que pegam o touro à unha todos os dias, né? Bom, essa revista, ela é, então, essa concretização desse trabalho, e o que é importante nós pensarmos é que é uma oportunidade, uma grande oportunidade de fazer uma apresentação de informações, trazer esclarecimentos, combater a desinformação, né? Trazer informação correta, trazer informação cientificamente embasada, e essa informação cientificamente embasada, ela vai estar, então, baseada ou norteada sobre trabalhos ou em trabalhos desenvolvidos tanto aqui no país, né, ou desenvolvidos no exterior. Então, nós vamos ter a apresentação de uma série de formas diferentes de informação, sendo essas informações tanto informações relacionadas a novos trabalhos, novos resultados, opiniões, discussões como resenhas, discussões em relação a maneiras diferentes de ver determinados tratamentos, no caso disso ser relacionado a algum ponto muito específico do uso da cannabis, ou discussões associadas a revisões. Então, o que é importante a gente pensar que a ideia dessa revista é que ela traga para nós informações e informações que nos permitam tanto comunicar com o público profissional, sejam profissionais médicos, profissionais da área jurídica, profissionais da área das ciências sociais, das ciências agrárias, das ciências biológicas, de todas as outras atividades ou ciências da saúde. O importante é que nós pensemos que são trabalhos que vão ajudar a trazer informações para que os profissionais possam se atualizar e se informar. A outra ideia que nós temos também com essa revista é de propiciar ao público, em geral, que tenha acesso à informação. Nós sabemos a dificuldade que temos hoje para assuntos tão triviais em relação à informação e desinformação, que nós temos uma revista que pode trazer informação
cientificamente embasada, é fundamental exatamente para que as pessoas possam formar suas opiniões, formar suas visões sobre o uso de cannabis, em todas as suas facetas, exatamente como eu comentei anteriormente. E o último ponto, a ideia é que a gente também tenha essa revista como um meio de discussão para trazer informações científicas para a discussão efetivamente, seria a discussão pesada, né? A discussão dentro dos meios acadêmicos. E por que nós falamos isso? Porque o cientista, eu diria que é um dos seres que mais discute todos os lados de cada coisa. Isso não é só em relação a cannabis, é em relação a qualquer evento da natureza, evento do nosso mundo, né? Seja na área humana, na área de exatas, na área de biológicas. Então, a ideia é exatamente de que a gente possa abraçar esses 3 tipos de informação. Uma informação para o público leigo, uma informação para o público especializado e para o público acadêmico, uma informação pesada, mais profunda. É claro que a gente pode se questionar, mas como nós vamos fazer um trabalho, né, com um público mais pesado? Então, nós temos convidado para compor o corpo editorial alguns pesquisadores, né, tanto aqui no Brasil, e nós temos uma grandíssima felicidade de termos o aceite do professor Raphael Mechoulam em compor o nosso corpo editorial internacional. Então, inclusive em homenagem, né, em agradecimento, nós também iremos apresentar essa palestra do professor Mechoulam, e foi não só uma situação de surpresa, mas de enorme felicidade para nós ver que ele recebeu de braços abertos ao nosso convite, né, e pensar que ele realmente aposta nisso, em vamos divulgar o conhecimento, vamos divulgar essas informações e eu vou fazer parte dessa aposta. Então, isso é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo que nos deixa muito felizes, ele também pesa a enorme responsabilidade de trabalharmos de maneira séria, que é o que nós nos propusemos desde o início, e trabalharmos de forma séria para que esses pesquisadores, tanto do Brasil como de fora do Brasil, se sintam à vontade de fazer tanto parte do corpo editorial, como eventualmente encaminhar algum material para publicação. Essa revista vai ter, inicialmente, pelo menos, publicações semestrais, é uma revista semestral, ela é publicada em português, mas nós teremos, a partir de possibilidades, né, a publicação de artigos em inglês e, por que não dizer, em espanhol também, e possíveis mudanças, aí o Daniel também me informa se eu estou falando demais ou falando de menos, mas nós faremos sempre esse esforço de abraçar os nossos vizinhos latino-americanos, sul-americanos, e os nossos vizinhos do mundo todo. Então, claro que se nós recebemos um artigo do professor Mechoulam, ficaremos extremamente felizes, né? Isso vai ser um prêmio para nós, mas, enfim, esse é só o início dessa conversa. E para esse primeiro número, né, nós aproveitamos para fazer, para abraçar tantos resumos do nosso primeiro congresso da SBEC, né, que aconteceu em Salvador no mês passado, e que foi um evento muito, muito interessante, onde nós pudemos fazer discussões extremamente profícuas, então foi muito bom, e espero que a gente consiga continuar, né, e continuaremos a fazer atividades extremamente interessantes assim. Nós temos os resumos desse evento apresentados na revista, nós temos alguns artigos de revisão e de opinião apresentados nessa revista, e um manual associado à pesquisa da SBEC que nós desenvolvemos
para exatamente tentar alavancar a discussão sobre a pesquisa científica. É claro que, assim, eu não vou me prolongar muito, mas é claro que quando nós pensamos na discussão científica e na divulgação dessas informações científicas para o público, de uma maneira em geral, é fundamental que a gente sempre pense: o desconhecimento leva a informações errôneas, a atitudes errôneas, a preconceito. Então, nós não estamos aqui dentro de um movimento ativista, neste momento, pelo menos, eu digo, não estou aqui dizendo, eu estou fazendo um movimento ativista, estou fazendo um movimento pelo conhecimento, independentemente se ele for científico, se ele for ativista, se ele for de qualquer natureza. O que nós precisamos é combater o desconhecimento. Então, ainda aproveitando o Dia do Professor, eu digo que estou muito contente, estamos muito felizes com esse lançamento da revista e convidamos a todos para que, todas e todos, para que a gente possa assistir a palestra que o professor Raphael Mechoulam vai apresentar daqui a pouco, e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, Daniel e Bianca, falei demais, mas eu sei que vocês me perdoam. Tá ótimo, doutora Silvia. A senhora traz sempre um brilhantismo do seu trabalho, da sua prática, principalmente quando a gente olha do lado do conhecimento, de transmitir conhecimento. A SBEC sempre se preocupou muito com isso. Transmitir conhecimento, por quê? Porque o preconceito a gente só combate com educação e conhecimento. Então, não há quem vá impedir a SBEC de continuar transmitindo conhecimento a todos os seus associados e a todos aqueles que assim desejarem, acessando as nossas redes sociais, assistindo aos nossos cursos, nossas lives, sim, nossas palestras, porque sempre fomos, desde a fundação, resistência às hipócritas leis aí, regulamentos e resoluções que tratam de ser diferente. Com essa resolução 2324 não vai ser diferente. Nós continuaremos tratando a cannabis no rol que ela deve estar, da saúde e da educação. Se eles não colocam dentro das faculdades, nós estamos lutando por isso. E continuaremos lutando para que todas essas matérias, todo o conhecimento sobre os canabinoides, continuem sendo repassados àqueles que assim desejarem. Então, a SBEC continua firme, continuaremos resistindo e tomaremos todas as medidas judiciais para a garantia do direito dos médicos associados da SBEC. Hoje, celebrando essa pesquisa, essa revista de pesquisas, temos associados que eles podem submeter artigos científicos para a doutora Silvia, vai passar por uma avaliação para ser publicado na próxima edição da revista. Então, não deixem de escrever, não tenham medo de escrever. Continuem na luta pela cannabis, pelo direito à saúde, que é um direito constitucional maior que qualquer resolução. Vamos para o vídeo, Dani? Daniel, não te ouvimos. Eu fechei o microfone por causa dos cachorros, e aí eu esqueci, desculpa. Eu só vou, antes de passar o vídeo, Bianca, mostrar para o pessoal como acessar a revista. O site que está passando aqui embaixo no rodapé é o site da SBEC, que todo mundo conhece, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu paro essa, apresento essa. Tá aqui. Então, você digitando ali www.sbec.med.br, a gente entra na página da SBEC e aqui no nosso menu principal, só clicar aqui em revista, você vai ser redirecionado para o site da nossa revista. Tá? Aqui vai falar um pouquinho da revista, aqui nós temos a capa da revista, né?
É o volume 1, a primeira revista, a edição de lançamento da SBEC. Nesse primeiro link, você vai conseguir baixar a revista completa, com todos os artigos, como se ela fosse impressa, uma revista, só que um PDF, como se ela fosse impressa. Abaixo, você tem cada parte da revista dentro do seu próprio PDF. O escopo, onde a gente fala um pouquinho da revista, a carta dos editores-chefes, né? O primeiro relato de caso, que a gente conta a história de como nasceu a SBEC. A gente tem um guia prático de prescrição, né? Que foi elaborado pelo nosso coordenador, né? O Medina, tal, tá até aqui nos assistindo. Temos um artigo do professor Andrade, que também deve estar nos assistindo, sobre a cannabis na pandemia de Covid-19, o manual que a Silvia tanto falou, cada um desses você consegue baixar o PDF e tal, e a gente incluiu aqui na nossa revista os anais do nosso congresso, do Congresso Brasileiro de Cannabis para SATIVA, que a SBEC realizou em parceria com a Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, Instituto Cérebro de Salvador, na cidade de Salvador, nos dias 15, 16 e 17. Aqui tem os anais, e aqui, mais uma vez, para baixar no final, se quiser a revista inteira novamente, tem mais um link para baixar. Tá? Quero lembrar que, por enquanto, ela está fechada para recebimento de artigos, ela não está aberta para recebimento de artigos, mas vocês já conseguem se cadastrar, tá? É que aqui eu vou sair. Quando a gente sai você tem a opção de cadastro, você já pode fazer o seu cadastro e você ficar cadastrado dentro da revista, tá? A gente tem aqui no sobre, falando da revista, de submissões, nossa equipe editorial para a primeira revista, né, os editores-chefes, o conselho editorial da SBEC, que é composto pelos nossos coordenadores, tal, as coordenadoras editoriais, agradecer Kátia, Juliane, quem fez a revisão da primeira revista, eu fiz a capa, diagramação, tal, e o e-mail da revista está aqui. Para os próximos dias, a gente está acrescentando esse comitê internacional da revista, né, um comitê editorial internacional, onde teremos, como a Silvia falou, um dos membros do comitê é o professor Raphael Mechoulam, que aceitou, e também colocou mais uma pesquisadora que trabalha com ele lá na Universidade Hebraica de Jerusalém à disposição para estar também com a gente, mais algumas outras pessoas, e a gente também vai estar abrindo o comitê de ad hoc, de pessoas convidadas que têm interesse, com grau de doutorado, que tenham interesse em serem avaliadores de artigos, pode estar entrando em contato com a gente pelo e-mail lá da revista, é o revista.cientifica@sbec.med.br, tá? E você consegue estar entrando em contato com a gente para estar se colocando à disposição. Também, se eu não me engano, no cadastro eu tenho essa possibilidade de me selecionar também, ou não tem. Pensei que tinha possibilidade de... O cadastro é bem simples, tá? Para submeter, tem uns botõezinhos, tal. A gente vai estar recebendo artigos em português, inglês e espanhol, a princípio, assim que a gente abrir. Então, assim que a gente abrir, a gente vai estar também comunicando pelas redes sociais, todo mundo, tal, que vai estar disponível para tal recebimento de artigos, tá? Lembrando que a revista, como a SBEC, ela é da Cannabis SATIVA, então toda a área do conhecimento da cannabis, a gente vai estar recebendo artigos para a revista, essa é a intenção. Então a gente precisa engrossar bastante esse conselho editorial para a gente ter pares para fazer essas análises, né?
como a maioria das revistas científicas, as análises vão ser duplo cego, vão ser analisadas por 2 pessoas, sem saber quem são os autores, tal, naquele padrão de revista científica mesmo. Tá? O caminho é esse. Eu também abri aqui só para mostrar bem rapidinho para vocês. Deixa eu só trocar a tela, porque eu achei que ficou tão bonitinha a revista. Então, a revista, essa é a capa da revista, né? Ela é editada pela SBEC, tal. Aqui é uma propagandinha da nossa pós-graduação, sumário. Já está fazendo propaganda? A gente já... É um pequeno spoiler. Aí vem já os artigos, a formatação. A gente trouxe nesse da história da SBEC, né, uma lista das associações, né, que é a nossa RAC, né, uma rede de associações canábicas que tem no Brasil, as marchas da maconha, coletivos que trabalham com cannabis. Então, tem aqui, provavelmente, pelo menos uma rede social para entrar em contato com eles, tem aqui dessa rede. O guia, que eu falei, do Luiz Roberto Medina, né? Mas é isso, gente, aí é com vocês, aí agora vocês fiquem à vontade, acessem, como eu disse, vocês conseguem acessar direto pelo site da SBEC, ou se quiser o link direto, eu vou estar colocando o link, mas é bem facinho, é revistacannabis.med.br, tá? Então é bem isso, bem simplesinho, nada muito diferente, né? Eu acho que é isso. A gente, então, vamos agora. Eu acho que agora a gente pode ir para o vídeo, para a palestra, né? O doutor Raphael nos agraciou com essa palestra para o lançamento da nossa do nosso congresso em Salvador, né? Você está vendo, estou com a pós-graduação na cabeça, Bianca. Não pode falar, né? Mas ele nos agraciou para a gente apresentou ela na abertura do Congresso Brasileiro de Cannabis SATIVA, e a gente, como do lançamento da revista, a gente mantendo contato com ele, convidando ele para fazer parte do corpo editorial, tal. Aproveitamos, né? Pedimos ali, né? Se a gente poderia retransmitir novamente dessa vez de forma aberta nas nossas redes sociais. Ele deu o ok de imediato, agradeceu pelo convite, que aceitou de imediato também. É isso, gente. Silvia, querem falar alguma coisa? Bianca, enquanto eu coloco o filme? Acessem a revista, baixem a revista e compartilhem. Exatamente. Ó. E aproveitando só enquanto o Daniel abre a palestra do professor Raphael, a quem não conhece, né, o professor Raphael Mechoulam, ele é químico, trabalha com muitos compostos naturais e o grande salto que aconteceu no mundo na pesquisa com cannabis sativa foi exatamente propiciado pelos trabalhos do professor Mechoulam. Então, ele fez o isolamento de vários compostos da cannabis sativa, principalmente o THC e o CBD, que são os mais conhecidos, né? Isso na década de 60, então imaginem que há 60 anos já se conhecem esses compostos. Isso veio a trazer exatamente essa importância, essa relevância que esses compostos têm dentro de todo aquele mundo que se conhece entre os canabinoides. E como vocês já viram no vídeo anterior, em 1992 ele descreve a anandamida. Então vocês veem como ele é relevante nesse estudo
com a cannabis sativa. E agora ele vai comentar um pouquinho dessa história, né? Thank you for the invitation. When we started work on cannabinoids more than 50 years ago, very, very few groups were interested. Things have changed, and they have changed for the simple reason summarized by Pacher and Kunos, two researchers at NIH in Washington. They have published that modulating endocannabinoid activity may have therapeutic potential in almost all diseases affecting humans. I doubt whether we can say this about any other system. And that's the reason that many groups look at the activity of endocannabinoids or of the plant cannabinoids from various aspects. Now, we have worked on three different types of cannabinoid research. One of them is on the plant cannabinoid. Second one is the endocannabinoid, anandamide and 2-AG. And more recently, over the last few years, in additional anandamide-like compounds. When we started work on the plant cannabinoids, essentially only two compounds had been isolated, cannabidiol and THC. Cannabinol had also been seen, but I'm not sure that cannabinol is a natural product. Anyway, cannabidiol, as you can see here, and THC are very closely related. They have essentially the same structure, except the THC has 3 rings, cannabidiol has only 2 rings, and they're completely different in their activity. While THC, as we well know, causes the effects that everybody associates with cannabis, cannabidiol essentially is a compound that is being used today for a long list of medical reasons. Surprisingly, the plant actually doesn't synthesize either THC or CBD. It synthesizes their precursors, their acids. The plant synthesizes cannabidiolic acid. It synthesizes tetrahydrocannabinolic acid. As a matter of fact, there are 2 acids. There are 2 THC acids. You can see here, and this depends on the position of the carboxyl group. Here is the carboxyl group here and the carboxyl group here. And these compounds are not stable. They slowly convert into cannabidiol from cannabidiolic acid or THC from THC acid. And these compounds have not been investigated very thoroughly because they are not stable. And scientists don't like to work with unstable products because we don't know whether the effects seen are due to the compound itself or to a degradation product in the body. We were able recently to stabilize CBD acid by making a methyl ester, and this is putting a methyl group on the acid, and we have been able to look at the activity of this acid derivative. And together with a Canadian group, we found that it reduces depression in 2 animal models. It lowers pain with another Canadian group. So this particular compound, which is present in quite large amounts in cannabis, in the plant, is of considerable interest, and I assume that it will be used for one of these effects that we see, whether it's depression or whether it's pain. Most of the work that has been published actually is, of course, not on the acid, but on cannabidiol itself. I will not go into details. There are hundreds of papers on CBD action. Basically, it works on inflammation and epilepsy, on diabetes type 1, on graft versus host disease. A few words
on epilepsy. We did, in collaboration with a group in South America, some initially work on mice and rats, and we saw that it is pretty active in models of epilepsy in these animal models. And then we went into a clinical study. We had 15 epileptic patients that were not being helped by the existing drugs at that time. They received 200 to 300 milligrams per day of cannabidiol for quite a long time, 4.5 months. And my colleagues in South America found that 4 patients out of 8 remained completely free of seizures. 3 patients had partial improvement, and only 1 patient had no improvement. With the placebo patients, of course, we saw essentially no change. This was published, as you can see the date here, about 40 years ago, but nothing happened for nearly 30 years. We could have helped a lot of epileptic patients over these 30 years. But about 10 or 12 years ago, additional groups got interested, and a major clinical trial was done by a British company. The trial was done in the US, and they found that it is indeed very active in certain epilepsy states. So, and now CBD has been approved as a drug for certain epileptic conditions. I also mentioned graft versus host disease. Well, this is actually a disease caused by medicine. There are certain diseases where a bone marrow transplant is needed, and it is very helpful in certain cancer diseases, but it may cause problems. The bone marrow transplant can attack the body can attack the bone marrow, and the patient is sick, at times very sick. A colleague of mine, Dr. Yeshurun, at one of the hospitals here, administered CBD to, as you can see here, 46 patients that had a bone marrow transplant, and he followed them for several months, and he saw very, very substantial improvement, and they had essentially no graft versus host disease. So I suppose that cannabidiol will become a drug not only for CBD, for epilepsy, but also for graft versus host disease. As a matter of fact, probably of quite a few other diseases as well. What about THC? Again, I will not go into detail, but basically what THC does, it lowers pain. It is used and approved actually for nausea and vomiting. It helps with sleep, and many of those patients that take THC actually take it in order to improve sleep or to make sleep possible. At low doses, it is an anti-anxiety compound, but as we all know, at high doses, we can see completely different effects, and it also increases appetite. So for nearly 20 years since we reported the structures of these compounds, structures which were not known previously, for 20 or 25 years, there was a lot of pharmacological work on these 2 compounds, and we learned from them a lot about the effects of cannabinoids. And hundreds of papers were published on them. One thing that we did not know for many years was the mechanism of action of THC. How does THC act? A group in the US in the 80s found that there is a specific cannabinoid receptor in the brain.
And this specific cannabinoid receptor in the brain is found in brain areas that are really typical for the effect that we see. It is found in the basal ganglia that has a lot to do with movement control. It has been found in the cerebellum, in the hippocampus, and the cerebral cortex. And as a matter of fact, this particular receptor, CB1, is one of the major receptors that we see in the brain, in our body, not only in the brain. Well, we assume that if there is a receptor, it is not there because a plant produces THC. Just we assume that our body produces compounds which activate this receptor. For some peculiar reason, a plant compound binds to the same receptor. So we worked for quite a few years, actually, and we found in 1992, more than 20 years ago, 25 years ago, we found a new compound, which we called anandamide, that has a structure which is completely different from that of THC. Yet, this compound binds to the receptor, today known as the CB1 receptor, to the same extent as tetrahydrocannabinol. A few years later, we found the second compound, which is closely related to anandamide, and it also binds to the receptor. These two compounds have been investigated thoroughly by many groups, and these two compounds, as I mentioned previously, are involved in a large number of biological systems. They are part of, today we know, of the endocannabinoid system, which consists of two receptors. The second receptor was found a few years later than the previous one. There are two receptors. There are the two major compounds, anandamide and 2-AG, that I showed you the structures previously. There are a few other compounds found in lower amounts which have not been investigated thoroughly, but it seems that these two compounds, which we discovered in the 1990s, anandamide and 2-AG, they are the main compounds involved in the endocannabinoid system. Of course, the enzymes that synthesize endocannabinoids and the enzymes that cause the hydrolysis of the endocannabinoids. So these, the compounds and the enzyme today are known as the endocannabinoid system. Of course, THC and cannabida are closely involved. Now, what are the effects that we see that are due to the cannabinoid system? We know today, and there are lots of publications, and I possibly can have a few more slides. I'm just giving a few of the effect that we know. This system is involved in anxiety, in appetite, and all these that you can see in this slide, mood, movement, neuroprotection, pain, stress, etc., etc. I'll just give a few examples. Neuroprotection. In collaboration with a colleague of mine, Professor Shahami, we try to see what happens in the brain after damage, not a major damage but a small damage. And we saw that after such a damage, the brain of the mouse produces 2-AG in very large amount. You can see here the red ball, which you can compare with the control. Huge amounts of 2-AG are synthesized by the brain. Does the brain produce 2-AG because
it has been damaged and doesn't know what it does, or is the production of 2-AG actually a response, a protective response, perhaps, about the brain? So we synthesized large amounts of 2-AG and gave it to mice that had undergone brain damage and compared it to mice that had not undergone that damage. And we saw that 2-AG, when administered to the mice, lowers the damage seen. Here you can look at the brains of mice that have received 2-AG compared to control animals, and we can see that the damage in the controls is 50% higher than those that that received 2-AG. So chances are that at some point, I hope some company will develop 2-AG as a compound against brain damage. I don't believe that we have any drugs in this area at the moment. I mentioned that there are two receptors. One of them, the CB1, when THC or anandamide bind to the CB1 receptor, they lead to those effects that we know are associated with cannabis. CB2, by contrast, doesn't do all these things. The CB2 receptor seems to be a protective one, a receptor that, when stimulated, actually is leads to protection, and the protection can be in various areas. There are papers on protection of heart problems, atherosclerosis, stroke, liver fibrosis, etc., etc. And I'm under the impression that several of the major companies are working on specific CB2 receptor compounds as for specific diseases. And it is we and many others have published compounds which act on the CB2 receptor alone. And here are two examples from my lab. One of them is the HU Hebrew University, HU308, which you can see binds very well to the CB2 receptor, but does not bind to the CB1 receptor. Or the second compound, which is a different one, which is HU910, binds to the CB2 receptor extremely well and rather poorly to the CB1 receptor. I mentioned brain injury, and in brain injury, we see quite a lot of different types of damage. One type is has to do with glutamate, cytokines, reactive oxygen intermediates, and these can lead to cell death. Another type of damage is vasoconstriction, and we tested 2-AG to see whether it has to do with vasoconstriction. And I mentioned 2-AG because we saw one of the previous slides that 2-AG is helpful in brain damage. And yes, indeed, it helps with vasoconstriction. It lowers the vasoconstriction in the brain. However, and we were surprised really, however, the total extract of the brain was much better than 2-AG alone. So we assumed maybe we have another compound, much more active compound than 2-AG, which works on the vasoconstriction, vasodilation. And a student of mine, he did his PhD on this topic, looked for compounds or a compound that is better than 2-AG in vasodilation. And after quite a few years of work, we were able to identify a compound
compound. The structure, we isolated and elucidated the structure. It is arachidonyl serine. It is very close to anandamide. Both compounds are derivatives of arachidonic acid. This here is the arachidonic acid. Both are bind to, in this case, ethanolamine, and in this case, exactly the same, but with a carboxyl group here. Essentially the same compound as anandamide, but ARA-S, arachidonyl serine, does not bind to the receptors and is much more potent than anandamide in the vasoconstriction. And you can see that the three compounds, the anandamide, the 2-AG, and ARA-S, arachidonyl serine, ARA-S, very closely related, but they have different activities. I mentioned head trauma, so we looked at a few additional compounds present in the brain that may act on brain trauma, and we found that ARA-S, as I mentioned, the ARA-S previously, is pretty good in lowering brain trauma. It is as active as 2-AG. Surprisingly, two very closely related compounds, also present in the brain, are essentially inactive. This particular compound, ARA-S, arachidonyl serine, that I mentioned, possesses vasoactive and neuroprotective properties resembling those of the cannabinoids. But as I mentioned again, it does not bind to the cannabinoid receptors. I'm not sure how these things work together, as I believe the neuroprotection with the cannabinoids, with anandamide, has to do with the CB1 and CB2, but ARA-S does not. So here we may have two different mechanisms leading to the same type of effects. Let me go to another field which cannabinoids are involved. It has been published, and there are several papers on this, that in Greece, Greek peasants seem to have less osteoporosis than peasants in other places, in the north, in Norway, in Germany, in Sweden. And we wanted to know why this happens. And we found that the bone contains a compound. It is also present in the brain, oleal serine, which promotes osteoclast apoptosis and increases bone formation. Let me explain. The bones we have do not stay the way they are throughout our life. They are broken down all the time by cells called osteoclasts, and they are at the same time being rebuilt by osteoblasts. Certain diseases, osteoporosis, for example, the osteoclasts work over time, if you wish, and the osteoblast cannot promote enough bone formation. Even oleal serine was found to lower the effect of osteoclast. It causes apoptosis, and in this way, there is less breaking down of the bone and more bone formation. And you can see here again, this is anandamide, and here is the oleal serine, which acts on bones and which causes lowering of the effects of the osteoclast, and it seems to be pretty good in osteoporosis. So another colleague of mine, the late Professor Bob, looked at the activity of oleal serine.
he caused osteoporosis and osteoporosis-like disease by causing ovaryectomy in female mice. And indeed, if one causes ovaryectomy and looks at the mice after about 40 days, we see that the bones are, the bone content goes down. But if we start giving oleal serine at this point, we can see not that the bones do not continue breaking down. As a matter of fact, recover. Now, most of the drugs that we have for osteoporosis nowadays usually just stop the disease, or they stop to a certain extent the disease. Very few of the drugs, if any at all, cause the formation of the bone again. There are quite a few diseases known that are closely related to osteoporosis. There is a disease called Prader-Willi syndrome, which causes bone abnormalities. They are closely related to osteoporosis. Of course, the Prader-Willi symptoms has a lot of other effects, but I'm speaking of the bones alone. And it was found that in Prader-Willi syndrome, the body produces lower amounts of oleal serine. So when my colleague, Yossi Tam, who is a specialist in this area, started administering oleal serine to animals that have the Prader-Willi syndrome, they most definitely caused enhancement of bone formation and improvement of the bone disease. Now, all these compounds I mentioned, all these anandamide-like compounds I mentioned, are not very stable. All of them are amides that can be attacked by amidases, and therefore I doubt whether they can be used as drugs on their own. So we prepared a few derivatives. I wouldn't go into the chemistry. One of them is a HU671, in which the amide bond is kind of protected, and the enzyme does not attack it as easily as in the compounds I mentioned, oleal serine, for example. And indeed, the 678 exhibits high efficacy in reversing the osteoporosis, and it is active in the Prader-Willi syndrome. Let me move to another field. One of the major problems we have in medicine today is that many of the microbes we have antibiotic resistance. And if we cannot overcome this major problem, we shall probably be back as if we were in the 1930s with microbes that we cannot attack by antibiotics. We try to see whether our body has a way to work against this microbial resistance. And after quite a lot of work, which was done in the lab of Professor Sternberg in collaboration, we found that methicillin, an antibiotic, against which certain staphylococci or streptococci have become resistant, we can enhance the activity of the antibiotic
if we give the antibiotic together with anandamide or RAS, the same compound I mentioned previously, arachidonylserine. We found that RAS really can overcome the microbial resistance of these particular microbes. We are looking at many additional microbes at the moment. We're looking at additional compounds, but this may be a very promising field or promising way of overcoming microbial resistance. And here again is anandamide, 2-AG, and RAS, which I mentioned previously. What is the mechanism? How does RAS do that? Well, when microbes are attacked by an antibiotic, one of the ways they can resist is by producing a biofilm. Millions of microbes get together, they form a biofilm, which is not attacked by the antibiotic. The RAS prevents the biofilm formation by altering the surface of the cell without actually killing the bacteria. And let me end with a completely different field, the field of nicotine addiction. Quite a few people that smoke cigarettes or other types of tobacco become addicted to nicotine. And this addiction causes them to smoke, although they know that smoking is not good for them. And we wanted to see whether our body has a way of preventing, lowering this type of this addiction. We found a paper in the literature that the person who was involved in a traffic accident and was addicted to nicotine, after the traffic accident, which he had a brain trauma, he was not addicted anymore. So we thought maybe, just maybe, the brain is producing a compound that blocks the addiction. And so we looked forward and we found a compound which again is very closely related to anandamide. It is a fatty acid. It is a fatty acid bound to this part here, to this forming an amide. And a colleague of ours in the UK, in Canada, went ahead looking whether this compound indeed, those models of addiction is active. As a matter of fact, and I want to stress this again, I mentioned several times that I work with colleagues. All my work is done in collaboration with friends and colleagues. In this case, in the field of addiction, we are a group of 4 labs. In addition to my own lab, a lab in the US, a lab in Canada, and a lab in Italy, and we work together. And the lab in Italy actually found a compound from a brain, and the group in Canada worked on the addiction process. Dr. Parker, a Canadian, looked at the conditional praise preference in an animal model of addiction. Conditional praise preference is a relatively simple way of measuring addiction. Mice or rats are given the option to go to food with or go to food with nicotine. At the beginning, they go 50% to one part of to the
nicotine containing food, the other and 50% the food that does not contain nicotine. Well, after some days or probably some weeks, they are addicted to the nicotine, and almost all of them go to the nicotine with food. And that's called conditional place preference. And Linda Parker in Canada found that if we give the compound we discovered in the brain, the mice do not get addicted. And they found that the conditioned place preference works absolutely in this case. We thought that it might work also with opiates. Well, we were kind of disappointed to see that olehyl glycine does not work with opiates, but again, surprisingly, it worked both on nicotine and opiate withdrawal responses. We know that animals, of course, humans that are addicted can undergo withdrawal responses, which sometimes are very, very unpleasant. And we found that olehyl glycine eliminates both nicotine and opiate withdrawal responses, which is kind of strange because olehyl glycine does not work on opiate addiction. But it turned out that the withdrawal and the addiction, there are two different types of response. And today we know that olehyl glycine works on nicotine addiction, does not work on opioid addiction, but it works on nicotine and opiate withdrawal symptoms. And here is what Linda Parker wrote. Morphine withdrawal reactions were accompanied by suppressed endogenous levels of olehyl glycine in different parts of the brain. Well, olehyl glycine is again an amide, and as I mentioned before, amides can be easily attacked by amidases. So we decided to, again, try to suppress this enzyme reaction by having a metal group not far from the amide. And so we synthesized the compound. This is olehyl glycine, and this is an olehyl glycine with a metal group. So it becomes alanine, olehyl alanine. And this compound turned out to be more active for a longer period and then olehyl glycine itself. So we found that olehyl alanine is not only more stable, but it's also more potent anti-withdrawal molecule than olehyl glycine. And I am under the impression that this compound may or should become a drug. Well, as I mentioned before, on the basis of what I've been telling you, we assume that the exogenous administration of olehyl glycine or olehyl alanine may be beneficial for the prevention of nicotine addiction and nicotine and opiate withdrawal. Well, let me summarize what I've been talking about. The endocannabinoids are involved in a large number of physiological processes, and THC, which is a plant cannabinoid, just mimics their actions. CBD derivatives may lead to wide spectrum of novel drugs. Endocannabinoid-like compounds may lead to better understanding of biological processes as well as novel drugs. And CB2 specific agonists may lead to a wide spectrum of novel drugs, may be part of a general protective system. And I want to thank my collaborators in Israel. These are fellows in my lab. There are many other labs, other professors in Jerusalem that I collaborate. I mentioned my work with Professor Bar, Professor Shohami,
and some in other academic institutes in Israel. And I work with a lot of collaborators abroad from the UK, Aberdeen, Roger Pertwee. You can see the names of many of these, and I thank them, and I thank you. Vemos. Que aula, né? Quanto de informação. Em 40 minutos a gente consegue ter um mundo de informações associadas a alguns pontos específicos, né, que o professor Mechoulam apresentou. O Medina até comentou aqui, eu estava acompanhando os comentários que o pessoal estava comentando durante aqui, que então, o pessoal de um conselho aí que estava precisando receber essa aula, mandar para eles darem uma... entender, né? Na verdade, se a gente pensar, essas informações todas estão ao alcance de um clique. Para quem tem acesso à internet, sabe onde fazer a busca no PubMed, que é onde está a base de dados científicos. Todas essas informações são encontradas nessa base de dados. Se a pessoa quisesse, já teria achado faz tempo. Mas eu acho que, por que não? Né? Presentear algumas entidades, né, com essa palestra, e quem sabe isso arrefece um pouco esses sentimentos, né? Infelizmente, a ausência de informação é o que gera preconceito, e muitas vezes, pelo próprio preconceito, a pessoa não busca informação. Então, é muito triste. Bom, eu acho que é isso, né? A gente agradece ao pessoal, assim, acessem o site da SBEC, o site da revista, vejam. Eu esqueci de mostrar, mas ali além daquilo que eu mostrei ali da revista, quando eu mostrei os artigos da revista, tem os anais do Congresso, que tem mais 16 artigos, né, que foram 16 resumos e pôsteres que foram apresentados durante o Congresso, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha, tal. Tem muita coisa nova, tem muita novidade aí acontecendo, né? E, bom, Silvia, você gostaria de encerrar já? Eu acho que é isso, né? Infelizmente, né, não podemos ter a presença dos nossos diretores aqui, mas... Mas eu acho que o recado está dado, né? Nós temos uma quantidade imensa de possíveis atividades que podem ser depois, ou informações que podem ser originadas a partir da divulgação da revista. Então, eu deixo também, em nome do Departamento Científico, o agradecimento a todas e todos, e o convite a continuar acompanhando, né, acompanhar e seguir acompanhando a revista. A nossa intenção é exatamente de poder promover essa divulgação de conhecimento. A nossa outra advogada também da SBEC, a doutora Luana, ela até tentou entrar aqui, mas eu acho que está com algum problema na câmera dela, que eu não consigo colocar ela aqui com a gente, para dar um oizinho para a gente agora nesse final. Mas, gente, é isso, né? Para os associados da SBEC,
Lembrar que segunda-feira temos reunião interna, né? As reuniões internas estão mantidas, né? Porque é num ambiente fechado. Então, temos reunião interna da comissão temática de ciências dos alimentos, né? Então, para os associados da SBEC, nos vemos aí segunda-feira. Silvia, muitíssimo obrigado. Gratidão. Obrigada, mesmo. Daniel. Bianca também, que esteve aqui na primeira parte aqui com a gente também. Muito obrigado. É sempre muito bom estar com vocês. Duas mulheres que eu admiro demais. Então, brigadão mesmo. Obrigada e boa noite. Também deixo uma boa noite a todas e todos. Tá, vou só colocar um videozinho que a gente sempre coloca quando termina nossas lives. Eu não posso deixar de colocar mais uma vez ele, Silvia, que é o vídeo da música do Padre Chicão. Né? Ah, com certeza. E deixa eu só lembrar onde que era mesmo que ele ficava aqui. E aproveitando que quem tiver talvez visto os estudos que o professor Mechoulam mostrou sobre efeitos, né, em ansiedade e efeitos em pacientes com câncer, deve ter observado que o estudo foi conduzido junto com pesquisadores sul-americanos e, no caso, o professor Carlini, né? Então, um estudo publicado em 1980. Então, nós temos duas pessoas muito importantes, o Padre Chicão e o professor Carlini, que foram condutores fundamentais para esse processo, né? Com certeza, com certeza. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Uma boa noite, Silvia. Boa noite. E nos vemos a qualquer momento. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Eu saúdo aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação. Saúdo aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação. Do Santo Padre Chicão com Padre Sebastião, lá do alto do astral, nos dando a proteção. Santo Padre Chicão com Padre Sebastião, do alto do astral, nos dando a proteção da sagrada medicina, da Santa Mãe Divina que nos cura e ilumina, conforta o coração da sagrada medicina, da Santa Mãe Divina, nos cura e ilumina e conforta o coração. Vamos marchar, meus irmãos, com a bandeira na mão, com o amor no coração, rumo à libertação. Vamos marchar, meus irmãos, bandeira na mão, com amor no coração, rumo à libertação.